Hello, muriega. Kwihoka ukirorera video ino wi muhoro na wina thayo ngoro-ini. Nie njitagwo Kibui na ndi murutwo wa thayathi na guku twaragia uhoro wa mingini ciube kana microorganisms. Mwiroreri umwe wa channel ino ni aranjuririe njarie uhoro ukonie murimu wa kahua witagwo coffee rust, kwa uguo niguo tukwaririria umuthi. Agikorwo we wina ciuria cikonie mingini kana mingini ciube, andika hau ha comments na nigugeria gugucokeria. Kana agikorwo wina mingini ungienda kuigua uhoro wayo, andika o hau ha comment. Agikorwo riri ni ihinda riaku ria mbere guka guku gwa channel ino, guku twaragia uhoro wa thero tondu nyamu mimera na indo ciothe cie muoyo cithondeketwo na ciĩga, na ciĩga cithondeketwo na thero, na thero cithondeketwo na molecule, na molecule ici cithondeketwo na mubango wa atoms, na kwa thero molecule na atoms ciacio niho maundu mathukaga na mundu agakirwara. Koguo channel ino nie ndireruta kwaria uhoro wa biology ya thero na Gikuyu, na ndireoka ni ukunyitanira na nie twirute na tuteithanie hamwe ni gwetha tukure na twirute o hamwe. Miario ya umuthi igukorwo ikonie mingini cithogothanagia mimera na cikarehe murimu witagwo coffee rust. Murimu uyu urehagwo ni mingini itagwo fungus, na mbica ino ironania uria fungus cihana. Ino yumite family itagwo NODULOSPORIUM, na fungus ici ciowekaine muno tondu wa guthondeka thumu huona ta maguta ma ngari kana veturu kana hydrocarbons niguo ciitagwo, na cikoragwo na potential guthondeka maguta ma ngari. Neno itagwo bread mold, na niyo mbuu iria ikoragwo mugate-ini mugandu, na haha mwena wa urio ni muhano wa mbuu ino ikionekana ndurumeni. Kiugo giki kirandirikania mbuu ta kwanirira. Hihi kiugo giki nikio kiagirire kana nie itarauga wega? Ta njira mundu ugaga atia bread mold na Gikuyu, na utiganu wa kiugo mbuu ya mold na mbuu ta kwanirira, utiganu ucio hena utiganu first of all, na ria keri ni mundu agirirwo kuga kiugo kiu atia. Ta njandikira hau comment. Neno ni mbica ya fungus ya family itagwo ASPERIGILLUS muthemba wa fumigatus. Ino iturwaragia na gatuhe murimu wa mahuri kana gukorora kana thina wa kuhihia. Na fungus ya muthemba uyu gwiciria ni umionete kana no korwo ni umirite, tondu muthemba uyu tuwitaga makuno. Na fungus ya mwisho haha kwa ngerekano ici cia fungus itagwo Hamidian vestatrix, na hano ungimirora na ndurumeni. Ino niyo irwaragia mimera coffee rust. Ikaraga mathangu-ini kana leaves cia kahua, na ungiririkana video yakwa ya 10 niyo ibata wa mathangu kana leaves kuri mimera. Tutioi maundu mothe makonie mingini ino no rieroragia kahua murimu wa coffee rust, no ni twi maundu manini makonie kihumo na muthia wa mingini iyo ya coffee rust. Koguo uguo niguo tukwaririria umuthi. Kiria kiowekaine ni mbegu cia fungus ino kana NODULOSPORIUM, haha njorotete na rangi mutune, itambagio ni ruhuho kana mathangu kuhutania momene kana kuminjukirwo ni mai mena mingini ici. Kuma hau ikaigira thiini wa mathangu igereire tumianya kana tumirango tunini tukoragwo twi mathangu-ini. Yaigira mathangu, muthemba wa mbegu ino witagwo Haustorium, ugakiingira thiini wa thero cia mathangu na cikanjia kuria irio cia mathangu. Na haha niho twanjagia guciona mathangu-ini kana leaves-ini cia kahua. Ihinda-ini riri cikanjia kwigayania, na haha muthemba wacio witagwo Uranium, na haha niho ciguthondeka mbegu kana spores ciacio. Na riu mutaratara ugagicokera ringi. Ni kuri njira mwanya mwanya, no tita arimi mahotagira kuhurana na murimu uyu, tita mahotaga kuutoria. Njira imwe arimi mahuthagira ni dawa cia fungicide, na ni njui dawa ici ni citeithagia mumera, no tita ni njega muno gwi tiri, kwa uguo ni gukoragwo na thina wa kuhuthira dawa ici muno. Njira ingi mageragia kuhuthira ni ta kuhanda kahua gwa shade. Gwiciria kiugo giki ni kiruru, ndirenda kuga haraihu kuma riua. Shade uhoro uyu wikwa ngathika hau description box. Na muthemba wa gatatu thomete uhoro waguo ni guthondeka mimera itangirwara na coffee rust kana kuhuthira mingini ciriaga coffee rust ino. Na haha mwisho tondu nie ndi muthayathi kwenda kwaria hanini uhoro uyu, he ihinda heriga kwandikwo ngatheti-ini ya Nation kiuria kuria kana githomo kana kwiruta biotechnology ni gute mahinda, na ndagwetire hanini uhoro ucio video ingi guku gwa channel ino. Kiria kwenda kuga haha ni ati ugi kana umenyo
ũmenyo tũrabatara kũhũrana na mũrimũ ũyũ nĩguo wa molecular biology na biochemistry, na maũndũ ma gũcenjia mawatho ma mũtũrĩre thĩinĩ wa mĩngini ta ĩno kana ta genome editing nomo mekũhũthĩka haha. Tũngĩhota gwĩka ũũ, no tũthondeke njĩra ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ tũtekũrwaria mũmera, na mathĩna ta maya nĩkĩo ũmenyo wa biotechnology ũtangĩkorwo nĩ gũte mahinda. Na nĩkĩo ndĩrakenire kuona handĩkĩtwo ngathĩti-inĩ o ĩyo, ũhoro ũkonie mathomo ma biochemistry kwa USIU gũthomithia arutwo ũhoro ũkonie iganda cia biochemistry na mũhũthĩre wa ũũgĩ ũyũ. No mwaka tũteithie aruti aitũ mathomithio nĩgetha mateithie kũhũrana na mĩrimũ na mathĩna ta maya. Haha nĩho ndaruta ũhoro wa ũmũthĩ, ngathĩka ici ciothe ciĩ hau description box. Wait, I wanted to interrupt myself here to catch you before you go. So this is the last video for this year, and I want to take the opportunity to say a big thank you to you for listening to this video and to this channel. When I started this project, I wanted to make videos to explain the biology of coronavirus and COVID to my grandparents, and here we are 15 whole videos later. I do think my fluency in talking in Gikuyu has gotten a bit clearer, and I'm hoping that next year I'll be able to make more videos, and if so, that the videos will be better and more informative and more entertaining. I do know that a big critique has been that these videos need to be in Kiswahili also, but the thing is I'm not so fluent in Kiswahili, and since I'm also not great at Gikuyu yet, I realize I do have to do things one at a time. I am committed to maintaining the English subtitles though, so at least that way if you don't understand Gikuyu, you can still understand the videos. As I close, if there's one thing I want to encourage you with, it's that if me, who is so far away, can tell these short stories about science in vernacular, I hope that this is convincing to you wherever you are that you can talk about your interests in your vernacular as well. If you are not fluent yet, or if you still have some learning to do, in video 14 I have a list of organizations who host teachers that teach various African languages. I hope that in the new year you will make use of them to learn and stretch and grow our languages. With that, thank you again for being here. Have a great Christmas if you celebrate, and a happy New Year. I do hope that 2022 brings you peace and happiness wherever you are. Bye!